బయో ఏషియా సదస్సు విజయవంతంగా ముగిసింది. ఈసారి ప్రత్యేకంగా అనేక దేశాలు కూడా ఎంతగానో ఆసక్తి చూపించాయి. ప్రధానంగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో పారిశ్రామికవేత్తలకు ఇచ్చినటువంటి ప్రోత్సాహకాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలను తెలుసుకున్నారు. ప్రధానంగా ఈసారి స్టార్టప్స్కి కూడా పెద్దపీట వేయడం జరిగింది. నిన్న 5 స్టార్టప్స్కి దాదాపుగా 5 స్టార్టప్స్ అవార్డ్స్ కూడా గెలుచుకోవడం జరిగింది. ఇంతకీ ఈ గెలుచుకున్నటువంటి స్టార్టప్స్ వివరాలతో పాటుగా ఈసారి సదస్సు ఎలా ఉందో, ఎలా జరిగిందో, అటు తెలంగాణ వైపు పెట్టుబడులు ఎలా ఆసక్తి చూపించాయనే అంశానికి సంబంధించి మనం పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. బయో ఏషియా సదస్సులో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఎగ్జిబిషన్ స్టాల్స్లో స్టార్టప్స్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచినాయి. మనలో ఏదైతే కృత్రిమ అవయవాలకు సంబంధించి యాండ్స్ బయోనిక్స్ తయారు చేసినటువంటి వ్యక్తి కూడా మనతో పాటు ఉన్నారు. స్టార్టప్స్లో టాప్ 5లో అతనికి కూడా ప్రైజ్ రావడం జరిగింది. దానికి సంబంధించినటువంటి ఆయన వివరాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. హాయ్. Hello sir, hello. I'm Monish Kumar. I'm the founder of Exobot Dynamics. We are early stage startup based on IIT Delhi. So we're working on bionic devices for people with disabilities, for like someone who have lost their limbs, lost their arms in any accident or anything. So we have the prosthetic solution for them. So please give a demo. Yeah, so this is the device that we have built. This is our third prototype. So it has two parts. It's the terminal device and the socket. So if your arm is amputated from this level, so you wear this device which has sensors inside. Those sensors pick up muscle signals from your body, and then those signals are converted into different finger movements, thumb movements. So you can do a lot of stuff with this, like you can write with it, you can lift objects, you can pick up things. So it allow you to do a large range of your daily activities, and you can do a lot of stuff with this. Yeah, this is the same one. This is our latest prototype actually. These are all same devices. How much weight? So it can pick up around 15 to 20 kilos, the hand. Yes. How to feel to get the award from Yeah, it felt good. I got to meet a few people. Like I met KTR sir, so he motivated us as well. So it's a good platform for us, all of us, to be here and meet different people. So we are all exploring different possibilities. How can we take this device to the next level and reach more users in entire country and entire world. So it's been a pleasure being here and presenting here in the Bio Asia. Is the difference between the old model and the latest model difference? So it has more stable grip. It can lift more weight as compared to the other model. Yeah. ఇది ఈ స్టార్టప్కి సంబంధించినటువంటి వివరాలు. ప్రధానంగా ఈ యొక్క సెన్సార్స్తో పనిచేయడంతో పాటుగా వెయిట్ను కూడా ఎక్కువగా పికప్ చేయడంతో పాటుగా లైట్ వెయిట్తో పాటుగా ఎంతో ఉపయోగకరంగా చేతి వేలు లేనటువంటి వాళ్ళకి కావచ్చు, హ్యాండ్ లేనటువంటి వారికి ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని కూడా చెప్తా ఉన్నారు. దాంతోపాటుగా ఈ బయో ఏషియాలో తన స్టార్టప్కి కూడా అవార్డు రావడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని కూడా చెప్తున్నారు. మనం మరొక స్టార్టప్ వద్దకు వెళ్ళి ఆ వివరాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మనం మరొక స్టాల్ వద్ద ఉన్నాం. ఈ స్టార్టప్కి సంబంధించి చూస్తే మాత్రం బ్రెయిన్ ట్యూమర్కి వ్యాక్సిన్కి సంబంధించినటువంటి స్టాల్. మనతో పాటు ఈ స్టాల్కి సంబంధించినటువంటి ప్రవేశ్ గుప్తా నిన్న ఏదైతే మంత్రి కేటీఆర్ గారి చేతుల మీదుగా టాప్ 5 స్టార్టప్స్లో ఒక స్టార్టప్గా అవార్డు తీసుకోవడం కూడా జరిగింది. ఈ స్టాల్కు సంబంధించి కూడా మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. చెప్పండి, అబౌట్ యువర్ కాన్సెప్ట్. We in collaboration with MD Anderson Cancer Center and a startup in Singapore are trying to develop a brain tumor vaccine that can be individualized for each and every patient, and this can be created within 24 hours. And this is our aspiration, to curate solutions for brain tumor patients which do not have any curative solutions, and they die within 2 years. Is it before or after? So this is after the disease. So basically when the brain tumor diagnosis is done, that's when we are going to create this. In which stage? In which stage? So basically this is going to be when you get diagnosed with the brain tumor. We are going to take out the cells from your body, engineer with therapeutic molecules, and then put it back in your body. After given vaccine, within hours is it work? This clinical trials will tell. This is our hypothesis. This is the first time in India?
For me or for this concept? Project concept. I think this is the first kind of concept, that we are proposing, and such a concept has not been explored anywhere in the world. Oh, this has been great experience in BioAsia because it gave me an opportunity to network and collaborate and partner with like-minded startups and connect with government officials and also venture capitalists to support this idea in future. ఇది ప్రస్తుతం బ్రెయిన్ ట్యూమర్కి సంబంధించినటువంటి వ్యాక్సిన్ని సంబంధించినటువంటి వివరాలు. ఇది ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఈ కాన్సెప్ట్ని అనేది డెవలప్ చేయడం జరిగిందని కూడా, ఇది క్లినికల్ ట్రయల్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు తెలుస్తాయని కూడా చెప్తా ఉన్నారు. ప్రజెంట్ డిసీజ్ ఏదైతే బ్రెయిన్ ట్యూమర్ సోకిన తర్వాత, ఈ ఏదైతే డయాగ్నోస్ అయిన తర్వాత ఒకసారి ఈ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వచ్చని కూడా చెప్తా ఉన్నారు. మనం మరొక స్టాల్కి వెళ్ళి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. బయోఏషియా 2023 సదస్సు విజయవంతంగా ముగిసింది. అటు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పైన ఏదైతే ఫార్మా సిటీ పైన కావచ్చు, లైఫ్ సైన్స్ రంగం పైన అటు ప్రపంచ దేశాలు ఎలాంటి ఇంట్రెస్ట్ చూపించాయి, దాంతోపాటుగా స్టార్టప్స్ కూడా ఈసారి పెద్దపీట వేయడం జరిగింది. ప్రధానంగా ఈ సదస్సు ఎలా జరిగిందనే అంశానికి సంబంధించి కూడా మనకు పూర్తి వివరాలు అందించడానికి తెలంగాణ లైఫ్ సైన్స్ డైరెక్టర్ శక్తి నాగప్పన్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేద్దాం. సార్, ఈసారి బయోఏషియా సదస్సు ఎలా జరిగిందంటారు? It has been very successful. Nearly 2,000 people have attended from about 50 countries. So overall it has been a record number of participation, so people are very happy about the event. సార్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫార్మా రంగం పైన కావచ్చు, లైఫ్ సైన్స్ రంగం పైన అటు భారతదేశం మీద కావచ్చు, అటు మన తెలంగాణ మీద కూడా ప్రపంచ దేశాలు ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి డెలిగేట్స్ ఎలాంటి ఇంట్రెస్ట్ చూపించాయంటారు? Extremely positive response from international delegates. A lot of them are excited about potential of India in technology and biology intersection. How can they leverage India as a destination for R&D? Manufacturing they're exploring through partnerships. So overall there's a lot of interest in working with Indian companies and also investing in India, and particularly Hyderabad. సార్, ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇన్ లైఫ్ సైన్స్ కావచ్చు, దాంతోపాటుగా ఫార్మా రంగం ఇన్ ఇండియాలో తెలంగాణ ఎలా ఉండబోతుంది? ఇప్పటికే వ్యాక్సిన్కి సంబంధించి ఒక ఐకాన్గా ప్రపంచ దేశాలకు ఉన్నటువంటి తెలంగాణ భవిష్యత్తులో లైఫ్ సైన్స్ రంగంలో ఎలా ఉండబోతుంది? Already Telangana, like Honorable Minister pointed out in the inaugural ceremony, is growing at an extremely rapid pace at about 23% CAGR over the last 2-3 years. Whatever target we had set for ourselves for 2030, we have been able to achieve that ecosystem value 5 years ahead of the originally planned schedule. So that is the kind of growth Telangana is seeing. We've also revised the target now to triple the size of the industry, the valuation of the industry to about $250 billion. So exciting potential. సార్, ఇప్పటికే సుల్తాన్పూర్ మెడికల్ డివైస్ మన దగ్గర ఉంది. దాంతోపాటుగా ఫార్మాసిటీని కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. వీటి మీద అంటే ఒకే దగ్గర పారిశ్రామిక పరంగా ఎంటర్ప్రీనర్స్కి తక్కువ వ్యవధిలో పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం కావచ్చు, వాళ్ళు ఎలా ఆసక్తి చూపించారు ఇంత ఈజీగా పర్మిషన్స్ రావడం సంబంధించి కావచ్చు? All the companies who are already have invested, in the last 8 years, almost 1,500 new units have come up. All of them are extremely happy about the way clearances have been cleared, the expeditious way in which clearances have been given. That's why people are also repeating their investments. So they are also talking about this to newer investors, their partners, which we're getting referrals as well from existing investors, which is a very, very healthy sign. సరే, ఈ సదస్సులో బయోఏషియా సదస్సులో 2023లో ఎన్ని కంపెనీస్ మన దగ్గర ఇంట్రెస్ట్ చూపించాయి పెట్టడానికి? ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులకు వాళ్ళు ఎలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారంటారు? A lot of them, but if I have to just name a few, Bristol Myers Squibb had announced, one of the large pharma companies had announced investment, Sanofi has announced investment, Jubilant has announced investment. So a lot of exciting opportunity. A number of new conversations have started from BioAsia. A number of conversations which we had started earlier have been advanced to the next stage. So we'll follow that through. I'm sure very soon those will also get converted into investments. Sir, Telangana government will encourage the startups, is it? Yesterday also చాలా మందికి కూడా అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది, టాప్ 5కి. ఎలా ఉండబోతుంది స్టార్టప్స్కి తెలంగాణ
ఇండియాకి ఎలా మోడల్గా ఉండబోతుంది అంటారు? So, Telangana has always has considered startup as an integrated part of our growth strategy in life sciences and other sectors as well. Even in BioAsia, we've always had this dedicated platform for startups called Startup Stage. This time, that also had a very good response from startup community around the country. Some international startups as well. More than 400 applications had come to us. We had selected 75. 5 of them were selected as the top 5 startups. So they got an opportunity to present yesterday in the event. So we believe startup will play an extremely important role if we have to triple the size of the valuation of the industry. సార్ త్వరలో బీ హబ్ కూడా రెడీ కాబోతుంది అన్నారు. అది ఎలా ఉండబోతుంది, స్టార్టప్స్ కూడా ఎలా వారి డెవలప్మెంట్కి ఉపయోగపడనుంది అంటారు? So the sector is moving from pharmaceuticals to biologics, small molecule to large molecule. There is a lot of effort from Indian companies to move up the value chain, particularly in these complex areas of manufacturing. In order to aid this transition, what government wanted to do is to set up some common facilities and infrastructure, also talent that can really propel this industry to the next level as they look at transition. So B Hub, the biopharma hub that we have, that we are setting up, will be ready in about 8 to 9 months. That will really help companies, startups, mid-sized companies, or even large companies to come use the facility on a pay-per-use model. Once proof of concept is established, then they can set up their own infrastructure. సార్ లాస్ట్ క్వశ్చన్, మెయిన్ కంపెనీస్ ఏవేవి ఎంఓయూ చేసుకున్నాయి అంటారా? నేను కేటీఆర్ గారి సమక్షంలో కూడా కొంతమంది ఎంఓయూ చేసుకున్నారు. కేటీఆర్ గారు అటు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మినిస్టర్ కేటీఆర్ గారు కావచ్చు, అటు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ విధానాలను కూడా ఏదైతే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా చెప్పారు, ఎలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నారు కేటీఆర్ గారి స్పీచ్ పైన కూడా ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి డెలిగేట్స్? Everybody has been very appreciative of the vision that the state and minister has put out for growth, and people have also been very specifically appreciating the strategy, the clearly laid out strategy that minister articulated in his speech. Based on the conversations that a large number of industry leaders, basically a number of them met with minister on the sidelines of the event. All of them were encouraged and motivated to look at investments in Telangana. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇది మొత్తం మీద తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించి పెట్టుబడులు రావడానికి అనేక మంది డెలిగేట్స్ కావచ్చు, ప్రపంచ దేశాలు కూడా ఆసక్తి చూపిస్తున్నాయని కూడా చెప్తా ఉన్నారు. అటు స్టార్టప్స్ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఎంకరేజ్మెంట్ చేస్తున్నట్టు కూడా అటు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా పారిశ్రామిక పరంగా ఏదైతే ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తున్న రాష్ట్రం కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం అని కూడా చెప్తా ఉన్నారు. వీడియో జర్నలిస్ట్ దశరథ్తో వంశీకృష్ణ, TNews, హైదరాబాద్.